Session 1. Voice-over 2000 palabras. En un horizonte donde el desierto se extend como un océano infinito de arena ardiente, donde el calor quiebra el aire y hace vibrar la línea del mundo, surge una figura que no pertenece solo a la historia, sino a la memoria eterna de los pueblos oprimidos. Este no es un relato común, no es una narración más de guerra o resistencia. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre fue susurrado por los vientos del Sahara, repetido por tribus enteras, temido por imperios, y finalmente enredado por la humanidad. Esta es la historia de Omar Mukhtar, el León del Desierto. Desde el primer amanecer en estas tierras africanas, todos sabían que la libertad no era una opción, era una necesidad. Y en la Libia de principios del siglo XX, bajo la ocupación italiana, esa necesidad se transformó en lucha. Pero mientras muchos se resignaban, uno se levantó con una fuerza que no venía de las armas, sino del espíritu. Un espíritu capaz de inspirar a miles. Un espíritu capaz de desafiar a un imperio entero. La película protagonizada por Anthony Quinn no solo revive su vida, revive el latido de un pueblo entero que se negó a ser silenciado. Y en cada escena, en cada detalle, en cada respiración del desierto, podemos sentir la magnitud de esta rebelión que se convirtió en símbolo universal. La cámara se desliza sobre las dunas, mostrando el silencio dorado del Sahara. Un silencio que no es vacío, sino expectant. Un silencio que anuncia la llegada de una historia que marcará las almas de quienes la escuchan. Ali, bajo la sombra de una palmera solitaria, se dibuja la silueta de Omar Mukhtar. No es un rey, no es un general con grandes ejercicios. Es un maestro, un hombre de fe humilde, pero con una convicción más firme que el acero. El narrador nos conduce suavemente hacia los inicios del conflicto. Italia, ansiosa por expandir su imperio colonial, invade Libia en 1911. Las primeras batallas dejan claro que su objetivo no es solo el territorio, sino también quebrar la voluntad del pueblo. Sin embargo, en este intento de dominio surge la chispa que encenderá la resistencia. Porque cada acto de opresión solo sirve para revelar a los líderes verdaderos. Y en este momento histórico, el elegido fue Omar Mukhtar. Con pasos pasados y mirada firme, Mukhtar no busca gloria personal. Su voz, serena pero profunda, reúne los hombres de su tribu, los Sanusi. Les recuerda que la tierra no les pertenece solo por nacimiento, sino por sacrificio. Les recuerda que la libertad se defiende no con odio, sino con honor. Y así, sin grandes discursos, sin promesas vacías, comienza una guerra que durará 20 años. La película muestra la transición del desierto tranquilo a un campo de batalla estratégico. El enemigo es poderoso. Armas modernas, vehículos blindados, aviación militar. Pero Omar conoce el terreno como si fuera parte de su piel. Las montañas, los oasis, los valles, todos se convierten en aliados invisibles. Su táctica es simple pero impenetrable. Guerrilla pura, movimientos precisos, ataques relámpago, desaparición inmediata. El voice-over acentúa cada momento clave. Como una emboscada perfecta desmoraliza a las tropas italianas. Como un grupo pequeño de resistencia logra frenar a un ejército entero. Como la voluntad humana puede superar la tecnología más avanzada. Una música profunda acompaña cada escena, reflejando la tensión y la esperanza. Las caravanas avanzan en medio del polvo. Los jinetes levantan sus rifles. El eco de los disparos se mezcla con el rugido del viento. Pero lo más impactante no es la guerra, sino el carácter de Omar Mukhtar. Nunca se ve a sí mismo como un héroe, ni permite que sus hombres actúen con crueldad. No combatimos para destruir, dice en uno de los diálogos más memorables. Combatimos para vivir libres. Sus palabras resuenan como un llamado universal. La película, en esta primera sesión, nos introduce al conflicto humano más profundo, un pueblo que lucha por su identidad. Un hombre que se convierte en símbolo. Un desierto que se transforma en testigo silencioso. Y un imperio que,
pesa a su poder, comienza a temblar ante la determinación de aquellos que no tienen nada excepto la convicción. Cada plano de Anthony Quinn transmite fuerza, sabiduría y dolor. El personaje no es un guerrero perfecto. Es un anciano que sabe que su tiempo en la tierra es limitado, pero que entiende que la libertad es eterna. Y esa conciencia es la que da vida al movimiento que lidera. El narrador continúa revelando la crudeza de la ocupación italiana, aldeas arrasadas, familias separadas, campos de concentración en el desierto. Es un recordatorio de que la historia del colonialismo está llena de tormentas. Pero también es un recordatorio de que siempre hubo quienes se enfrentaron a esas tormentas con el corazón firme. El desierto se convierte en un personaje más. De día, un horno ardiente. De noche, un abismo helado. Pero para Omar Mukhtar, este es su hogar. Y su gente, acostumbrada a sobrevivir en condiciones extremas, aprende a usar la naturaleza como escudo y arma. En un momento clave, la voz del narrador se detiene para enfatizar un símbolo, la bandera del movimiento sinuoso andando entre rocas, solitaria pero firme. Esa imagen resume toda la filosofía de Mukhtar. No importa cuán pequeño seas frente al enemigo, si tu causa es justa, tu espíritu será inquebrantable. El ritmo del relato sube cuando se describen los enfrentamientos más intensos. Los italianos, frustrados por no poder capturar al líder rebelde, aumentan la violencia. Deciden traer a un nuevo comandante, más despiadado, más decidido a terminar la guerra por cualquier medio. Pero ni siquiera la brutalidad extrema logra apagar la resistencia. En cada batalla, la voz over nos devuelve al mismo punto, la fe de un hombre que inspira a todo un pueblo. Un líder que pelea con estrategia, no con rabia. Que enseña a los jóvenes que la libertad no se hereda, se conquista. Que muestra con su ejemplo que la dignidad es el arma más poderosa. La música se vuelve solemn cuando aparece uno de los momentos más simbólicos, Omar tomando un puñado de harina entre sus dedos. La deja salir lentamente mientras dice que esta tierra es más que territorio, es historia, es memoria, es futuro. Ese gesto se clava en el corazón del espectador. La sesión concluye con una sensación de grandeza y tragedia inevitable. Porque aunque la lucha continúa, y aunque la resistencia sorprende al mundo entero, sabemos que todo gran héroe enfrenta un destino decisivo. Sabemos que cada guerra tiene un precio. Y sabemos que la historia no espera. La voz del narrador lo confirma. En un mundo donde los imperios creen que la fuerza lo era todo, surgió un hombre que demostró que el verdadero poder está en el espíritu humano. Este es el comienzo de su legado. Esta es la rebelión que cambiará la historia del desierto para siempre.